people were beaten during this time. They were shackled hands to waist to feet. They were strip searched every time they had to leave the cell. Many of them were yanked along the floor. Esta mafia daba las cifras de detenidos a diario. This rule change will apply to the 75 individuals who are currently detained. There have been a total of over 480 people arrested or detained. 614 persons. Detained nearly 1,000 individuals. Hasta que se le empezó a cuestionar sobre cuántos de estos detenidos habían sido acusados de los ataques del 11 de septiembre, admitiendo que ninguno de ellos. Entonces se cuestionó cuántos habían sido acusados de algún crimen relacionado con el terrorismo, contestando una vez más que ninguno. A partir de ese momento, dejaron de dar las cifras de detenidos. Quizá nunca se sepa cuántos miles de ciudadanos inocentes fueron arrestados. With their guns pointed out, they pulled the blanket off of me and said, "Get up into the living room now." I was scared. They had the flashlight in my eye. Who are they? I didn't know what they were doing. I don't know why. He pulled his gun and he put it right in the middle of my forehead. You know, you're in like 4-wall room and it's very small, and you're in there with your mom and she's sick, and we should have never been in jail, let alone a solitary room. Después de varios meses, fueron poco a poco liberando a casi todos los detenidos. ¿Qué tiene que ver todo esto con la guerra contra el terrorismo? The American people need to know what happened in the name of safety, in the name of fighting this war on terrorism. We lost our civil liberties over it. We lost our freedom. El siguiente ataque a los derechos de los americanos y del mundo en general vino en el 2006 con la aprobación de la Ley de Comisiones Militares. Con esta ley, Bush y su mafia suprimieron el habeas corpus y legalizaron la tortura. El habeas corpus es el derecho de cualquier persona acusada de un crimen a un abogado y un juicio justo. Esta ley le otorga al presidente de los Estados Unidos el poder de designar a cualquier persona, ciudadano americano o extranjero, como enemigo de combate. Esa persona pierde automáticamente su derecho a un abogado y a un juicio. Se le puede llevar a cualquier prisión dentro o fuera de los Estados Unidos y se le puede torturar hasta la falla física de cualquier órgano o la muerte. We have lived as if in a trance. We have lived as people in fear. And now, our rights and our freedoms in peril, we slowly awaken to learn that we have been afraid of the wrong thing. A government more dangerous to our liberty than is the enemy it claims to protect us from. We have accepted that the only way to stop the terrorists is to let the government become just a little bit like the terrorists. We have handed a blank check drawn against our own freedom to a man who may now, if he so decides, declare not merely any non-American citizens unlawful enemy combatants and ship them somewhere, anywhere, but may now, if he so decides, declare you an unlawful enemy combatant and ship you somewhere, anywhere. Ask yourself this: if you are pulled off the street tomorrow and they call you an alien or an undocumented immigrant or an unlawful enemy combatant, exactly how are you going to convince them to give you a court hearing to prove you are not? The Military Commissions Act specifically permits the introduction of classified evidence not made available to the defense. Habeas corpus, gone. The Geneva Conventions, optional. The moral force we shined outwards to the world as an eternal beacon and inwards at ourselves as an eternal protection, snuffed out. These things you have done, Mr. Bush, they would constitute the beginning of the end of America. En el 2007, la Ley de Crímenes de Pensamiento fue aprobada en el Congreso. Aunque oficialmente todavía no es ley, pues falta ser aprobada en el Senado, no hay nada que indique que los senadores se pondrán de parte de las libertades individuales. Lo más seguro es que se convierta en ley. Esta ley define los crímenes de pensamiento como actos terroristas. ¿Y qué es un crimen de pensamiento? Un crimen de pensamiento es el adoptar o promover cualquier sistema de creencias extremista,
para conseguir cambios políticos, sociales o religiosos. Al no dar una definición de un sistema de creencias extremista, esta ley deja este punto a la libre interpretación del gobierno en turno. También ataca a la Internet al considerarla un medio de radicalización violenta, al supuestamente distribuir propaganda terrorista. Esta ley ataca directamente a todos los grupos que usan Internet para defender la Constitución, las libertades civiles o para difundir la verdad acerca de los atentados del 11 de septiembre. Ahora, todas estas iniciativas son crímenes de pensamiento. Claro que esta ley va mucho más allá. Cualquier idea, ideología o creencia puede ser considerada un crimen de pensamiento. Y aquel que adopte esa idea, ideología o creencia es un criminal, un enemigo de los Estados Unidos. Es un terrorista. En julio del 2008, la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera es aprobada. Esta ley permite al gobierno espiar todas las comunicaciones de cualquier ciudadano, telefónicas, email, faxes, sin necesidad de una orden previa. Antes de esta ley, este tipo de espionaje era ilegal. A pesar de esto, la Casa Blanca, en complicidad con las compañías de telecomunicaciones, espiaron durante meses a miles de ciudadanos americanos. Esta ley le concede inmunidad por estos crímenes tanto al gobierno como a las compañías de telecomunicaciones. There is Mr. Bush doing it again and being aided and abetted by Democrats who outnumber his people on Capitol Hill. The bill stands not only to corrupt the Constitution, but will immunize telecom communities that spied on American citizens at the behest of President Bush and keep them from any legal liability. Well, I think got to give one to the terrorists for a notch on our Fourth Amendment. They really did some damage today in this so-called compromise. Contrary to what the Speaker said, it really does hurt the Constitution. So it's very troubling, and it's not a good day for civil liberties, particularly. Algunas voces se levantaron en el Congreso para advertir que esta sería una nueva derrota de las libertades civiles, esfuerzos inútiles para detener a esta poderosa fuerza totalitaria. And what we have here is the opportunity for the government to conduct mass untargeted surveillance of all communications coming into and out of the United States without any individual review and without any finding of wrongdoing. What Americans don't know is that this government can now surveil you for 7 days without any approval. And then if the court denies the application, while the application is being appealed from the denial, you can be surveilled for 60 days. This is not constitutional protection. This bill undermines the ability of federal courts to review the legality of domestic surveillance programs. It provides de facto retroactive immunity to telecom companies. This bill says if the telecommunication companies violated America's privacy willfully, knowing it was illegal, we are giving them immunity. Where is the excuse for that? Where is the excuse for turning a nation of laws